ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ 5 marks question and one Poisson distribution example. They will ask compulsory for a 5 marks question in midterm exam. ಹೌದಾ? ಈಗ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಟು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ midterm is the Poisson distribution is very easy. Okay, just I am discussing here. Here the Poisson distribution, the introduction part of a Poisson distribution, this is discovered by Simon D. Poisson. Okay, and in 1837 he derived, and this is also a discrete probability distribution. This is a discrete probability distribution. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ? Hello students. Okay. Good evening all. Poisson distribution. I am discussing about a Poisson distribution. Then they have come to that definition. Definition of a Poisson distribution is if X is a discrete if X is a discrete probability distribution, discrete random variable with a probability mass function, P of X is equals to e to the power minus lambda, lambda to the power x divided by x factorial, where x is equals to 0, 1 to up to infinity and lambda is greater than 0. Then X is a Poisson variate and the distribution of X is called as a Poisson distribution. Okay. Definition is a bit confusion because what is this one? P of X is equals to e to the power minus lambda. It is called as a lambda. Just I will show you. It is a Greek word. Alpha, beta, gamma, like that. It is a lambda. Okay. E to the power minus PMF. What if you know the PMF range, then you can write it easily the definition of a probability. ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಬರಿಬೋದು. Okay, then what is the examples of a Poisson variate? Then examples of a Poisson variate is, just you observe these 9 examples in one page number 165. Just you observe all of you take a textbook and observe. Here the Poisson variate is a example is like that: the number of deaths occurring in a city in a day, number of road accidents occurring in a city in a week, like that. In a nature, whatever that happens, it is a difficult defects and mistakes, accidents. Okay, road the incoming calls, complaints received, customers arriving. These type of examples are Poisson distribution examples. Okay. ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಈಗ ನೀವು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಹೌದಾ? ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು Poisson ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, Poissonದ್ದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೀಚರ್ಸ್,
Just a minute. Mm. Okay. This is second PU example, second PU portion. It is what I am discussing here. Okay. Here, the examples of a Poisson variate is these type of examples. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಫೈ ಮಾಡೋದು ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇವ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪೋಸಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ distribution like that. Okay. Then features. What are the features of a binomial distribution? Okay. Here. Nodi. Features. What are the features of a binomial distribution? First, you have to write it as a PMF. That is a very, very important. P of x is equals to e to the power minus lambda to the power x divided by x factorial. All the students observe here PMF, probability mass function. What is the PMF of a Poisson distribution is P of x is equals to e to the power minus lambda to the power x divided by x factorial. Okay. Second one, what is the range? Range x is equals to 0, 1, 2 up to it continues up to infinity. Okay. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲೇ 4n is equals to 4, n is equals to 5, n is equals to 6 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ is a range after that. The parameter is equals to a lambda. Okay. Parameter is a lambda. That's also very, very important. Then mean is equals to lambda. Okay. Then variance is equals to ನಿಮ್ದಿದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ದೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ mean is equal to variance. This one is mean is equal to variance. Just to keep remember these 5 features are very, very, very important. 5 features are very, very important. Just you observe. You'll note really. Poisson distribution has only one parameter lambda. Okay. For Poisson distribution, the PMF is P of x is equals to e to the power minus lambda to the power x divided by x factorial. X is equals to 0, 1 to up to infinity. The mean is lambda, variance is lambda, standard deviation is a square root of lambda. Okay. Mean and is equal to variance. Okay. ಇದಿಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗಲ್ಲೇ ಬೀಟಾ 1 Poisson distribution is a positively skewed. That is ಅಂದರೆ positively skewed. It is beta 1 is more than 0. It is a leptocutic, platy, lepto, meso ಅಂತ 3 cutosis are there. This one Poisson distribution is always a leptocutic. Okay, more than ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ leptocutic. Okay. These two, just you keep remember these two also. Okay, what is the recurrence relation formula? Recurrence relation formula
ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇದು ಅಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೊಂದು ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. 6th one is positively skewed. That is beta 1 is greater than 0. 7th one is, the 7th one is Poisson distribution is a leptocutic. Leptocutic, that is a beta 2 is more than 3. Beta 2 is a more than 3. Okay. These are the features of a Poisson distribution. Then how to calculate here the 5 marks examples. Just I will show you a 5 marks directly because 1 mark and 2 marks Bernoulli is very important. But 5 marks is a Poisson distribution. These are very, very important. A typist makes 2 mistakes per page on an average. Find the probability that a page is typed. First example only 21. Example number 21. Just all of you observe here. A typist makes 2 mistakes per page on an average. Find the probability that a page typed by him has first one is 2 mistakes and at the most 2 mistakes. At the most 2 mistakes. Okay. The first solution. The number of typing mistakes per page is. The probability mass function is e to the power minus lambda, lambda to the power x divided by x factorial, where x is equal to 0, 1 to up to it continues. The first question, 2 mistakes. 2 mistakes is probability of 2. E to the power minus 2, 2 to the power 2. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. A typist makes 2 mistakes per page on an average. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ದಾಗಾದರೆ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎರಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಿಮಗಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2. Find the probability that page typed by him has first one is 2 mistakes, second one is at the most 2 mistakes. At the most 2 mistakes. Okay. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ. ಯಾ lambda is equals to 2. Then you have to write a PMF because it carries a 1 mark. P of x is equals to e to the power minus lambda, lambda to the power x divided by x factorial. Yes. Then e to the power minus 2, 2 to the power x divided by x factorial. And 2 here we don't know the x value, only lambda value, x factorial. Just you write it this one, it carries a 1 mark here. Okay. Then here then it starts the next one. Next part is the first question. That is first question is probability of x is equals to 2 mistakes. X is equals to 2 mistakes. Then e to the power minus 2, 2 to the power 2 divided by 2 factorial. Andre x iddale you have to substitute as a 2. Okay, 2 you have to substitute it. Okay. Then e to the power minus 2. E to the power minus 2, how to take it? Just you observe this one. Here the last page, the statistical table, the Poisson values they will give. Okay, the Poisson values. E to the power minus 2, 2.0. Idu ತಗೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇದು 0.2. Then 2 point, just you observe 0.1353. 0.1353. 0.1353 into 4
divided by 2 into 1, that is 2. 2 into 1. 2 factorial means, just ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. 2 factorial means that is a 2 into 1. 3 factorial means that is equals to 3 into 2 into 1. Like that you have to write it. Okay, then you have to multiply this 0.1353 into 4 divided by 2. 2 ones are 2 twos are. Then 0.1353 into 2. That becomes as a 0.2706. 2706. Okay. All of you understood this one? Students, all of you understood this one? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು. Okay. Second example. Second example is at the most 2 mistakes. At the most, at least we discussed in the previous video. Yes, ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? x is less than or equal to 2. At the most means less than or equal to. At least means greater than or equals to. Then probability of 0 plus probability of 1 plus probability of 2. You have to take it. P of 0, e to the power minus 2 to the power 0 divided by 0 factorial. X, where x is there, na, that you have to take it as a this value, plus e to the power minus 2 to the power 1 divided by 1 factorial, plus e to the power minus 2 to the power 2 divided by 2 factorial. Okay. Then you have to, e to the power minus 2 is common in this. E to the power minus 2 is common. E to the power minus 2, I will take it. 2 to the power 0 means 1. 0 factorial is also 1. 1 I will take it here. Plus 2 to the power 1. E to the power minus 2 ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ನಾನು, ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. 2 to the power 1 is 2. Okay. 2 divided by 1 factorial means 2 plus 2 to the power 2, that is 4. 4 divided by 2 factorial, 4 divided by 2. 4 divided by 2 into 5. That is equals to 0.6765. 0.6765. Is it understood, students? ಈಸಿ ಇದೆ, ಈಸಿ. ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಟು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. e to the power minus 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಇಂಟು 4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ P of 0 less than or equal to, at the most ಅಂದಾರೆ. at the most means less than or equal to, at the most. Okay, less than or equal to. P of 0 plus P of 1 plus P of 2. Then you have to take it as a 2 to the power 0 divided by 0 factorial, 2 to the power 1 divided by 1 factorial, 2 to the power 2 divided by 2 factorial. 1 plus 2 plus 2. That is equals to 5. Into 5, 0.6765 is the answer. Okay. Is it understood? Okay. Then the next example, just I will discuss here. On an average, a telephone operator receives 3 telephone calls per 5 minutes interval.
Find the probability that in a particular 5 minutes, in a particular 5 minutes interval, he, the first question, does not receive any call, and second question is receives more than 3 calls. Okay, here first is a 3 telephone calls per 5 minutes interval. Per 5 minutes ಅಂದಾಗ ಅದು ಟೈಮ್ ಅದು, don't take it. 3 telephone calls is received. 3 telephone calls is received means lambda is equals to 3, you have to take it. First question is does not receive any call. Does not receive any call means 0. X is equals to 0. You have to take it as a x is equals to 0. E to the power minus 3, 3 to the power 0 divided by 0 factorial. Then e to the power minus 3. If you have to see e to the power minus 3, here the back side minus 3. 3 minus 3 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು minus value, epsilon value is already, exponent value is already given. That's why only you have to see the 3 value 0.0498. 0.0498 is a value. Okay. 3 to the power 0. Anything raised to 0 is 1. 0 factorial is also 1. Okay. Then probability of receives a more than 3 calls. More than 3 calls means greater than or equals to 3. But more than 3 call means how many we don't know. N value we don't know. That's why must and should, whenever it is greater than is given, you have to take it as a 1 minus probability of x is less than or equal to 3. You have to take it. Okay, less than or equal to means p of 0, p of 1, 2 and less than or equal to is there. More than 3 is there, that's why equal to 3. Up to 3 you have to take it. 0, 1, 2, 3. Same we are calculating e to the power minus 3, 3 to the power 0 divided by 0 factorial, e to the power minus 3, 3 to the power 1 divided by 1 factorial, e to the power minus 3, 3 to the power 2 divided by 2 factorial, e to the power minus 3, 3 to the power 3 divided by 3 factorial. E to the power minus 3, you take it common. Okay, you take a common. Then if you take it as this is 1, 3, 3 square, 6. 6 divided by 2 means that is also 3 it comes. Okay. Then here 4.5, 4.5. Okay. Here 3 square is 9. 9 divided by 2 divided by 3 into 2, that is 6. Divided by 6 ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ 4.5. Then you have to add it. E to the power minus 3 value is 0.0498. Just you do it in your notebook. Okay, students, ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನಾನು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತೂ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ನೀವು ಸ್ವತಃ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ you are getting. Okay, 0.3526. 1 minus that value is 0.3526 is a answer. Okay, this type of examples, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಒಂದ ಕೊಡ್ತಾರ, parameter is lambda. Lambda we will take that, we have to put it and we have to calculate. Okay, here also ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇಲ್ಲಿ 100 such boxes. After getting an answer you have to multiplying with 100. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸು, ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಸು, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಸು, ಈ ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಐಟಮ್ಸು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ. ಬಟ್ 100 ಸಚ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೈಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. The probability that a knife manufactured by a firm is a defective is 1 by 50. Knives are supplied in a boxes of 50 each. In a lot of 1000 boxes, how many boxes contain? That is a 3 defective knives and at least 1 defective knife. Okay. Here, capital N is equals to 1000 ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? 1000. ಬಟ್ 1 by 50 ಒಂದೈತಿ, 50 ಒಂದೈತಿ, ಹೌದು? ಇಲ್ಲಿ 50 ಏನೈತಿ,
ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎನ್ ಇದು 50 ಐತಿ, ಪಿ 1/50 ಐತಿ, ಎನ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ವೆನ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ವೆನ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್, that time you take it as a np is equals to a lambda. np is equals to lambda. Okay, then you have to substitute the values. Substitute e to the power minus lambda, np is equals to lambda ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು, lambda value is 1. then you have to substitute it in the example. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ n ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು p ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ you have to take it as a, that one is a np is equals to, this question is also same. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 25th ಮಟ್ಟ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಗರ್ಲ್ಸ್, ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಡೈಲಿ 6 o'clock ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ Poisson distribution, even I will take it as a revision class also, because I can't come to college. I'm suffering some, ನನಗಲ್ಲೇ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ Poisson ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು Poisson ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ Poisson ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ 5 marks ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. 5 marks also you start with this one, 74 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 74, 75, 76 and 77 you do it. The next examples I will solve. Okay, this examples and this examples we will solve it in the next class. Okay students, okay, the one comment here, full chapter is there ma'am for a midterm? Yes, full chapter is there, because 5 chapters, half of the portion is there for midterm exam. ಮಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಫುಲ್ ಹಾಫ್ ಅದ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಇದದ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಆಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು, ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್. The full chapter is this theoretical distribution up to hypergeometric and normal distribution also. Okay students, thank you. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತಂದರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ 11th 9th ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ತೀನಂತೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.